Are we all tuned into the same consciousness? Estamos todos sintonizados a la misma conciencia. Tell us about your consciousness, Ken. Háblanos sobre tu conciencia, Ken. From our discussion last Let me evening, just qualify that question. Deja que cualifique la pregunta primero. Taking into account our conversation last night, Tomando en cuenta la conversación de anoche, when you said that my thoughts, feelings, sensations and perceptions appear in my consciousness. That was how you described it. cuando dijiste que mis pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones aparecen en mi conciencia. So tell us about what you referred to as my consciousness. Dinos a qué te referías cuando decías mi conciencia. I think I understand that I can only perceive things in my own consciousness. Yes, but I'm not asking about the things that you perceive in your own consciousness. I'm asking about what you call my own consciousness. Creo que entiendo que Tell us about percibo that. las cosas en mi propia conciencia y no te estoy preguntando sobre lo que percibes en tu conciencia, sino que me hables sobre tu conciencia. I mean, you agreed, for instance, last night that your thoughts appear in the space of your consciousness. Ayer estabas de acuerdo que tus pensamientos aparecen en el espacio de tu conciencia. You don't believe that or guess that, you know that. Yes. No creías esto o lo adivinaste, lo sabes. Tell us about the space of your consciousness in which your thoughts appear. Dinos sobre el espacio de la conciencia en el que aparecieron tus pensamientos. I don't know how to explain it. Okay, very No good. sé cómo explicarlo. Muy bien. You're quite right. Why don't you know how to explain it? Tienes razón. ¿Por qué no puedes explicarlo? Let's rewind. If I were to ask you to explain or describe your current thought, could you do it? Si te preguntara que expliques o describas tu pensamiento actual, ¿cómo lo harías? Yes, I'm wondering how I'm going to get out of this one. Sí, me Okay. estoy preguntando cómo voy a salir de esta. But so it's easy for you to share or describe your current thought, but why is it that you can't describe what you call my consciousness? Es fácil para ti describir tu pensamiento actual. ¿Por qué no puedes describir tu conciencia? I guess it's my ability to perceive and recognize and describe thoughts, feelings, and actions. Creo que es mi capacidad de describir y percibir mis pensamientos, acciones y sentimientos. Your thoughts, feelings, perceptions appear in your consciousness, yes? Tus pensamientos, sentimientos y percepciones aparecen en tu conciencia, ¿verdad? Try to find words, even if they're not completely accurate. Do your best to find words that describe your consciousness. Intenta describir lo mejor que puedas con palabras tu conciencia. My ability to perceive things going on around me. Mi habilidad para percibir cosas que ocurren a mi alrededor. To see and to interpret and to describe. Para ver, interpretar y describir. But let's say in between two thoughts, what happens to your consciousness then? Entre dos pensamientos, ¿qué ocurre con tu conciencia? You said your thought appears in your consciousness. Dices que tu pensamiento aparece en tu conciencia. But then when that thought disappears, Pero and in the small gap that exists before the next one appears, what is the state of your consciousness then? Pero cuando ese pensamiento desaparece y en ese pequeño espacio entre los dos pensamientos, ¿cuál es el estado de tu conciencia? I guess it's at rest. Me imagino que está descansando. Okay, it's at rest because there's no thoughts or feelings. Okay, Está tell us more about it. It's at descansando rest. porque no hay pensamientos o sentimientos. Dinos It's at más. rest. It's not moving. What else?
or let me ask you the question in a different way. When you experience a thought, do you experience it starting and stopping? Deja que te pregunte de una manera. Cuando experimentas un pensamiento, ¿lo experimentas empezando y parando? Does the thought have a beginning and an end? ¿El pensamiento tiene un principio y un No. final? Take the thought, how am I going to get out of this one? Toma el pensamiento, ¿cómo voy a salir de esta? Yeah. Does it not start at one moment in time and end at another moment in time? ¿No empieza en un momento en el tiempo y termina en otro momento en el tiempo? Yes, I guess so. And this sound, does it not start and stop? ¿Y este Yes. sonido no empieza y para? Okay. So that everything that appears in your consciousness begins and ends or starts and stops. Yes. Every feeling you have ever had, every sensation you have ever had. Así que todo lo que aparece en tu conciencia empieza y termina, cada pensamiento y cada sentimiento. Now, what about the consciousness in which these thoughts and perceptions appear? Can you find a place where that starts and stops? ¿Puedes encontrar un lugar donde empieza o termina la conciencia en la que No, los it's pensamientos y it's sentimientos it's always aparecen? present. It's always It's always present, yes. No, siempre está so presente. no start, no stop. No And empieza y can you termina. find an edge to it? No. Encontrar un límite de la conciencia, no. So, in your experience, it is without limits. Así Yes. que tu experiencia no tiene límites, sí. How many unlimited consciousnesses can there be? ¿Cuántas conciencias ilimitadas puede haber? Unlimited. Let me imagine the physical space, yes? Imagina el espacio físico. How many unlimited, the physical space of the universe is without limits, yes? El espacio físico del universo no tiene límites, ¿no? How many unlimited physical spaces are there in the universe? ¿Cuántos espacios físicos ilimitados hay en el universo? One. One. Uno. There couldn't be more than one, No, that's right. No podría haber más de uno. because if there were two, both would have to be limited, Si hubiera dos, los dos tendrían que estar limitados. yeah? Now, how many unlimited consciousnesses can there be? ¿Cuántas conciencias ilimitadas Uno. puede haber? One. So if there can only be one unlimited consciousness, it means that the consciousness in which your thoughts appear and the consciousness in which my thoughts appear would have to be the same consciousness. Si solamente puede haber una conciencia ilimitada, eso quiere decir que la conciencia en la que aparecen tus pensamientos y la conciencia en la que aparecen mis pensamientos son la misma. In fact, the consciousness in which all of our thoughts and perceptions appear would have to be the same consciousness. De hecho, la conciencia en la que todos nuestros pensamientos y sentimientos aparece debería ser la misma. In fact, all the thoughts and perceptions of all 7 billion of us, and if we include the animals, all 7 trillion of us, must appear in the same consciousness if there is only one. De hecho, todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones de los 7.000 millones de nosotros, y si incluimos los animales, más millones todavía, deberían ser la misma. So now just visualize an infinite, indivisible consciousness, like infinite, indivisible physical space. Visualiza una conciencia infinita e indivisible como un espacio infinito e indivisible. Just as all physical objects, relatively speaking, appear in the same infinite, indivisible space. Del mismo modo que todos los objetos físicos aparecen en el mismo espacio indivisible, Could it not be that all minds appear in the same infinite, indivisible consciousness? Yes. ¿no podría ser que todas las mentes aparecen en la misma conciencia infinita e indivisible? That